Gyeongsang-bukdo Province. Underneath Cheongyang Mountain, hailed since old times for its fine beauty, the Nakdong River haughtily flows by. Myeonghori, Ponghwa County. A little art museum opened up in this mountain village called Pinari Village. Pinari means to pray for good luck. This road, curving through the mountains, fields, and village, is a masterpiece by the villagers. Whenever there is something to celebrate, people of Pinari lit the lanterns. A guest from far away, the poet Kim Hyesoon, is at the head of the lanterns. Poet Kim Hyesoon embarked on a soul journey, leaving behind her names such as wife, mother, and professor. The poet relishes in her reclaimed freedom on a distant, unfamiliar road. The sole fact that an art museum, even rare in big cities, is opening up in this country village is triggering her poetic sentiments. Becoming one with the rainy backdrop, she becomes a poem, or perhaps a piece of art herself. Whenever it rains, her spirits rise up like a plant quenches itself with water. Perhaps that is why she uses the imagery of water so often in her poetry. 이 지상의 물들은 이 지구상에 살다 갔다는 인간이 800억 명이 살다 갔다고 하는데 그 모든 역사를 기억하고 있죠. 그러니까 모든 시간과 공간과 생명의 모든 기억을 간직한 것이 물이죠. 그래서 물은 동양에서는 늘 여성 상징이었어요. 그래서 그 여성의 몸의 상징이기도 하고 또 이 지상의 생명들이 간직한 어떤 생명의 본질이기도 하고 그러니까 당연히 시에는 물이 많이 나오게 되죠. 제가 여성이니까요. A poetry recital is taking place with an exhibition for female painters. The poetry of Kim Hyesoon takes on a different color and voice. The painters find a motive in her poetry, and she finds a motive in their paintings. This is true artistic sympathy. 치마폭에 감추면 안 되겠냐고, 영화 속에서처럼 그러면 안 되겠냐고. 문을 쾅쾅 두드리며 그들은 올까? 모든 전쟁의 문이 열리고 모든 전쟁의 문을 막아서며 없어요, 없어요 고개를 젓는 여자들이 쏟아져 나온다. 치마폭에 감추면 안 되겠냐고 치마폭에 한 남자를 감춘 여자가 총을 맞고 쓰러진다. The late-night poetry recital becomes a secret festival for modern-day witches, as if they are rebelling against the oppressive world. 저는 김혜순의 시를 보면서 정말로 이렇게 뭐라 그래야 되나 절망과 희망과 기쁨과 그 다음에 슬픔을 저 높은 그 최고의 고지에서부터 저 아래
너무나 무시무시한 그 무적행에 이르기까지 그 모든 시공간을 다 아우르면서 이렇게 펼칠 수 있는 그 시인의 감수성이 놀랍기만 하거든요. 그러니까 김혜순의 시를 읽다 보면은 저마다 다 자기 잊혀진 얼굴을 만나고 혹은 자기가 몰랐던 또 다른 자기의 모습, 다시 말해서 우리가 그 문명의 세계를 이룩하면서 버려야 했었던 그런 수많은 가엾고 불쌍한 자기의 또 다른 얼굴들을 만날 수 있다는 거죠. Her poetic language has a fighting spirit. Some call it grotesque. Another thing that stands out about her poetic world is that its spectrum is so broad that nobody can predict where it will go next. Kim Hyesoon has been acclaimed for her unique artistry since debuting with the poem The Smoking Poet in 문학과 지성 magazine in 1979. Visual, feminine, urbane. These three words represent the main criticism and prejudice surrounding her work. Kim's poetry evolves on its own, and as if ridiculing the world that always evaluates everything with one criterion, her poetry always dreams of transformation. Here we have one woman. She is the woman born of every woman in the world. Picture the woman within your womb, for whom you will spend all eternity and more. Born with the fate of a lyricist, not an epicist, the poet has always thought of herself as that woman. 제가 관찰하는 대상에게서 파문이 닥쳐올 때 그 만남을 시로 쓰죠. 근데 그 시가 제 시를 가지고 다른 분들이 뭐 회화적이다 또는 그림이 그려진다 이렇게 말하지만 저는 그 그림만이 아니라 그 그림이 다 움직이고 행위하는 걸로 시를 써요. 그러니까 다 하나씩의 그 움직임을 갖게 하죠. 하나의 시츄에이션이 다음 시츄에이션의 움직임과 만나고 그러면서 또 다양한 각도의 파동이 생길 때 그럴 때 시를 쓰게 되죠. The poet stands on the road of poetry. She hastens herself, saying that writing a poem is a long journey, akin to awakening the maternal instinct within and giving birth.